विश्व 24 न्यूज हर पल आपके साथ। नमस्कार, मी अफसाना शेख. आपण पाहत आहोत विश्व 24 न्यूज. सोलापूर कुंभारी येथील BA बिराजदार इंग्लिश मीडियम स्कूलचा 100% निकाल. महाराष्ट्र राज्य शालांत प्रमाणपत्र परीक्षेत SSC आकांक्षा सामाजिक कार्य संस्था संचलित BN बिराजदार इंग्लिश मीडियम स्कूल कुंभारी शाळेचा निकाल 100% लागला. या परीक्षेत विवेक गणपती होनराव हा 93.20% मिळवून केंद्रात प्रथम आला, तर मच्छानयन सिद्धेश्वर हा 90% गुण मिळवत दुसरा क्रमांक पटकावला. तसेच पटेल शहबाज सिराज हा 88% गुण मिळवत तिसरा क्रमांक मिळवला. या सर्व यशस्वी विद्यार्थ्यांचे संस्थेचे संस्थापिका असो मीनाक्षीताई बिराजदार, कार्यकारी व्यवस्थापक रोहित बिराजदार व मुख्याध्यापिका सो रेखा वाले यांनी अभिनंदन केले व पुढील भविष्यासाठी शुभेच्छा दिल्या. सर्व विद्यार्थ्यांना प्रशालेतील ज्येष्ठ शिक्षक श्री नागलगाव सर, सौ तृप्ती कंदले, श्री सुधाकर काळे सर यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले. सोलापूर प्रतिनिधी बंदेनवाज शेख व अमोघ सिद्ध कुद्रे. Good afternoon, first of all. Good afternoon every student. First of all, I congratulate any senior students. Again, they have made us proud once again, and this is I think so for all 5th year they are getting 100% result and by good marks. Now, I was not imagining you guys can get this type of marks. I'm still not imagining you can get these marks. But then too, you work hard, you study hard, and I'm proud of you all. And even I'm proud of my whole staff, Kale sir, Nagalokar sir, who took efforts for standing on behalf of 10th standard old students. Even Govinda ma'am, Trupti ma'am, who is not here, and again I think so 4 teachers, right? These 4 of them took, and also I'm proud of them. They have took lots of efforts. Because of their efforts, these students have scored good marks in 10th standard. Like this only, we are going to give even more percentage next year. We are going to try to give more marks, and you should get more marks. Now they have scored 93% first time. Now this year 10th standard, you have to keep in mind that we are going to cross that 93%. Keep in mind that we have to achieve that goal. We have to score 95, 96, 97. Then and then only you are going to work hard and you are going to get good marks. And if any difficulties there while teaching in teachers, you can comfortably tell us what you are not understanding and what you are understanding, not understanding. You can tell freely. So, once again, I want to congratulate them all, 10th standard students, and best of luck for your future. Even though this is a base, you have scored a very good marks, and even a best of luck for your 12th standard, 11th standard, 12th standard also. You do the best and do your best and achieve good talent. And next, Anil Mani. He got 75%. ये सर म्हणे सर वाढले. Now I got 65
Thank you. He currently got 62%. Chairperson of this commission and principal of this of our school, as well as our teacher staff and dear my students. Today we know we have taken the result of 10th standard SSC board examination. The result of the SCC examination, you have taken 100% result. We are from PN school. I congratulate to all students. Now, in last year, what we have teaching to our students, from that knowledge, we have taken good marks and given a good result to the school. That's why we are all happy about the result. So in this way, remaining students of below classes and new SEC class, this 10th class, you are also trying to study and take the good marks in SSC examination. म्हणजे या मुलांनी कसं अभ्यास केले, ज्याप्रमाणे अभ्यास केले त्याप्रमाणे तुम्ही पण रेग्युलर अभ्यास करा आणि चांगल्या मार्कांनी पास होण्याचा प्रयत्न करा. गेल्या वर्षी जी 10वीची मुलं होते ते रेग्युलर स्टडी करत होते, म्हणजे सांगितलेला अभ्यासक्रम किंवा सांगितलेले आपण जे होमवर्क देत होतो ते तुम्ही व्यवस्थित करत होते आणि रेग्युलर त्यांनी जे काय अडचणी होते त्यांना ते अगोदर आम्हाला येऊन सांगायचे आणि त्यांना आपण त्यावेळी आपण मार्गदर्शन करत होतो. याही वर्षी आपण तुम्हाला अभ्यासक्रम म्हणजे गेल्या वर्षी आपण अभ्यासक्रम दरवर्षी आपण शक्यतो 10वीचा अभ्यासक्रम आपण एक्स्ट्रा तास देऊन अप टू 31 डिसेंबरपर्यंत आपण संपवण्याचा प्रयत्न करू. आपण त्याप्रमाणे याही वर्षी आपण 10th क्लासचा अभ्यासक्रम आपण डिसेंबरपर्यंत आपण सुरू. काय बोलताय तुम्ही? Now, I request Rohit sir to felicitate Mr. Amukshit Kudre and Mr. Panjanawaz from Vishwa 24 News Channel. I request.
राज्यातील महत्त्वाच्या आणि आपल्या भागातील ताज्या बातम्या पाहण्यासाठी आजच आमच्या विश्व 24 न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा.